அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்து தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் இணைந்து வழங்கும் உயர்வுக்கு உயர்கல்வி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி சிறந்த துறைசார் வல்லுநர்கள் பேச இருக்கிறாங்க. கல்வி நிபுணர்களும் வந்திருக்காங்க. முனைவர் சுப்பிரமணியன் கணேசன் அவர்கள் ஜெர்மனியில் உள்ள மியூனிக் நகரத்தில் உள்ள கிளினிக்கல் பார்மகாலஜி இன்செக்டரா ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சல்டிங் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் இவர். மருந்து பொருட்கள் ஆராய்ச்சியில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஈடுபட்டு வருபவர். பார்மசூட்டிக்கல் சயின்சஸ் எனப்படும் மருந்தக அறிவியல் துறையில் இந்தியாவில் மணிப்பால் பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றவர். பிறகு பிரபல பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனமான நோவார்டிஸ் நிறுவனத்தில் 9 ஆண்டுகள் நியூரோ சயின்சஸ், இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ், இம்யூனாலஜி ஆகிய பிரிவுகளில் முக்கிய பங்காற்றியவர். அதன் பிறகு ஜெர்மனியில் இன்று அந்த துறையில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். பியர் ரிவ்யூ ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதாவது சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்விதழ்கள். அதுல கிட்டத்தட்ட 45க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை இவர் எழுதியுள்ளார். அந்த வகையில் இந்த துறையில ஆழங்கால் பதித்தவர் திரு முனைவர் சுப்பிரமணியன் கணேசன். இப்பொழுது அவர் நமக்காக பேசுவார். சார் வணக்கம் சார். வாங்க சார். வணக்கம். Thank you madam, thank you. So I'll start with the drug discovery and development and what is happening in the biotech sector. So முந்தில cancer, arthritis, inflammatory digestive disease இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது. We do not have any treatment modalities or medicines. Growth disorders, psoriasis, இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்ஸ் கிடையவே கிடையாது. இப்ப என்ன ரெவல்யூஷனைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, பயோடெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் we could able to have a biologics for a lot of diseases where we couldn't able to discover for so many years. இப்ப என்ன ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, கேன்சரையே இப்ப கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ the new drugs are altogether newer classes. They are proteins as a targets. They could able to play a significant specific interactions with the target proteins, and therefore we could able to even handle the rare genetic disorders like spinal muscular dystrophy. So the evolution of drug discovery and development through the pharma and biotech sector is really immense. So I am going to speak about the different domains which is there in the drug discovery and the development. நான் ஒவ்வொரு சைக்கிளா பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இப்போ COVID-19 வேக்சின் எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும்னா மினிமம் 7 வருஷம் ஆகும். Now because of the reverse engineering concept and the concept of upstreaming and the downstreaming process, we could able to bring COVID-19 vaccine with a span of 11 months. ஒரு 11 monthsல COVID-19 வேக்சின் வந்ததுனால தான் இந்த பேண்டமிக்கை நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. ஸோ இது பெரிய ரெவல்யூஷன். இந்த ரெவல்யூஷன் it doesn't stop at only on the vaccine front. It could able to treat lot of diseases with the new modalities. So I will be speaking only on this particular slide for few minutes. So the first field is genomics. I think the previous speaker also touched upon the precision medicine. முந்திலாம் ஒரு கேன்சரோட let's say breast cancer HER2 negative முந்தி ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது. But now we have a monoclonal antibody which could able to treat the HER2 negative breast cancer. இது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா, we could able to identify the patient population using the advancements of genomics. So we could able to stratify the population who can respond to a particular modality or a medicine. In the மாதிரி we could also able to identify what are the target protein
which could able to modulate a specific disease. இப்போ molecular and cellular biology வந்து after 2000, from the post genomic era, it has advanced to a great extent. அதனால நம்மளோட advantage என்னன்னா, we could able to specifically plan whether it should be a chemical moiety, or whether it is a biological drug, or whether it is a gene, or whether it is a cell therapy, which should be used for a specific disease. We could able to get the compound very cheaper, because of the advancements happening in medicinal chemistry. இப்ப நம்ம பேண்டமிக்லயே பார்த்தோம், ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின்ற ஒரு ட்ரக் வந்து the entire world was depending on India to supply the hydroxychloroquine. Unfortunately, the drug was not able to work as it was desired, but this was the first drug of choice in the starting phase of the pandemic. So there's a huge potential for the medicinal chemist to scale up the drug substance to cater to the world's needs. And coming to the very important topics on the pathway analysis. The pathway analysis is, when we talk about the drugs for some of the brain cancer, or the reason for the particular disease etiology, we could able to get the drug modalities or medicines through this pathway analysis. Disease எந்த அளவுக்கு ப்ராக்ரஷன் ஆகுது, ஏன் இந்த டிசீஸ் வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் வருது, ஏன் வந்து அல்சைமரோட பேரண்ட் வந்து கண்டிப்பா அல்சைமருக்குரிய டாட்டர்ஸோ இல்ல சன்னோ அல்சைமர் டிசீஸ் ஏன் ரொம்ப ப்ரோனா இருக்காங்க, ஸோ அவங்களை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, இஸ் தேர் ஆல் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் ப்ரோன் ஃபார் அல்சைமர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்மளோட பாத்வே அனாலிசிஸ் மூலமா கண்டுபிடிக்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து, எந்த ஒரு டிசீஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எதனால அந்த டார்கெட் மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி வந்து அசே டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். எதனால இப்ப கோவிட்-19 அந்த அந்த சார்ஸ் கோவி வைரஸ் வந்து ஏன் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா பாடியில இருக்க ஒரு டி ஹெல்ப் செல்ஸை வந்து பல்மனரி ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் அட்டாக் ஆகுது, எதனால அந்த கோவிட்-19 வைரஸ், அதாவது இந்த சார்ஸ் கோவி வைரஸ் வந்து எங்க இருந்து அதோட ஹோஸ்ட் செல் புரோட்டீனுக்கு தேவையானதை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் we can able to identify what is disease the disease modality, and also how the enzyme or a virus, which may be an antigen or which may be a disease pathogen, how it modulates அப்படின்றத குவான்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் வந்து we need to have a sensitive assay technology. இது வந்து நிறைய இப்ப வந்து நிறைய machines and tools are available. We could able to get the specific information regarding the disease. நம்ம டிசீஸோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அதுக்குரிய மருந்து என்னன்றதை கரெக்டா டெவலப் பண்ண முடியும். So based on the analytical technology, we can able to evaluate the disease targets. And the disease targets வந்து இப்ப ஒரு impaired gene or impaired cell, it has a huge structural things. So how do we get this information அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்சிங் இல்ல வந்து ஒரு புரோட்டீனை வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குரிய தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணணும். இப்பதான் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல. They could able to use the right tools to get the information. It's not only for the drug discovery process. In the digital health, we are now more into an application based treatment modalities. In the electronic tongue இல்ல வந்து ஒரு
நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நீ வைக்கிறதோ இல்ல வந்து ஒரு ஹார்ட் வால்வ் கொண்டு வரதோ, இத பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வந்து we could able to gain through the information technology process. மெயினா இந்த அஹ், இந்த இந்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தை வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ, இட் மே பி a drug product which is of completely an innovation developed by a specific company, then immediately we go for a patenting the technology, because we could be able to commercialize based on the scientific progress which has happened. And therefore intellectual property, either in the form of a process patent or a product patent, plays a critical component to a pharmaceutical or a biotech industry for the revenue of the company. So identifying the process, it may be an upstream process or a downstream process, and then trying to patent the technology is something very important for the pharmaceutical company or the biotech company to commercialize the product. And coming to another interesting thing in case of a huge drug development, இப்போ வந்து இந்தியால வந்து 130 crores vaccine பண்ணணும் அப்படின்னா we go for an automated GMP process, good manufacturing process. So in the automation வந்து it plays a very key role to supply for the huge population. The entire world population 7 billion நம்ம vaccine produce பண்ணணும்னா it needs a lot of technology to do that. So there is a huge amount of work happening in the manufacturing sector, where there is a large scale of process being done to get the drug product to the market. Coming to a very interesting thing, which India is very strong and we have a lot of scope, is the dosage form development or the formulation development. இப்ப ஒரு ஒரு சாதாரண தலைவலிக்கு வந்து we can able to go for a tablet, இல்லாட்டி ஒரு ஒரு க்ரீமோ இல்ல ஒரு ஆயின்மெண்ட்டோ தேய்க்க முடியும். சப்போஸ் இதுவே வந்து ஒரு பிரெயின்ல இருக்க ஒரு பிரெயின்ல வந்து ஒரு சின்ன அமெலாய்ட் பீட்டால ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல டேப்லெட் வந்து போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப அதனாலதான் இப்ப டெக்னாலஜிஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றோம். இப்ப டைரக்டா பிரெயினுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியுமா? மருந்த வந்து அஹ், ம- ஒரு இன்ஜெக்ஷனே இல்லாம டைரக்டா பிரெயினுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியுமா? We have the technology called as convection enhanced delivery, where we could able to deliver the particular component directly into the brain. So in the mari the dosage form, suppose it may be a suspension, tablet, injection, இந்த மாதிரி இப்ப குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறப்ப it may be a drops. So there are a lot of different formulation of the drug product, where we need to use the specific skills to bring up the compound in a cost effective manner. Therefore we use a specific dosage form, which plays a very critical role in the treatment modality. For example, most of the cancer drugs, the modern day cancer drugs, are injectables. ஏன்னா most of the biologics, most of the biotech relevant compounds வந்து we could only administer to the human body through injectable forms. அப்ப அந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸோ இல்ல வந்து எஸ்ஐஆர்என்ஏவோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன் தெரப்பி கொண்டு வர்றது, இது எல்லாமே வந்து வி யூஸ் அன் இன்ஜெக்டபிள் ஃபார்ம். ஸோ எந்த மாதிரி ட்ரக்குக்கு எந்த மாதிரி டெலிவரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் அ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஃபார் பிரிங்கிங் த ரைட் ப்ராடக்ட் டு த ரைட் பேஷண்ட். ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ ரிசர்ச், ஆர்என்டின்னு சொல்லுவோம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். டு பிரிங் த ப்ராடக்ட், we screen the compound, we check the compound through the computational modeling or in silico modeling, and then we try to do some animal models and check whether the drug works in the specific animal models. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மவுஸ் இல்ல ரேட், டாக்ஸ் இல்ல மங்கீஸ், இதுக்கு வந்து இந்த கெமிக்கல் ட்ரக்கையோ இல்ல பயாலஜிக் ட்ரக்கையோ அட்மினிஸ்டர் பண்ணி அந்த ட்ரக் வந்து டிசைன் பண்ண வேலையை செய்யுதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ
the process of taking the drug from animals to human is called as translational medicine. So basically, I am a translational medicine scientist where we take the compound from bench to bed. Bench to bed in a labல கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து we take them to the patient who are in the clinic. So the role of how to transform or take the drug from a synthetic process to that of a patient is being taken care through a process called as clinical development, where we have a clinical trials which starts from phase 1, phase 2, phase 3. During the pandemic, you would have realized Covaxin data from Bharat Biotech yeah, is yet to come because the phase 3 study results is being awaited. So what is phase 3? Phase 3 study is a clinical study where the subjects or the volunteers are administered with the pharmaceutical product and confirm whether the product delivers the pharmacological action which is intended to perform. இப்போ நம்ம ஒரு வேக்சின் வந்து ஒரு ஹெல்தி சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம்னா அந்த அந்த ஆன்டிபாடி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஹெல்தி சப்ஜெக்ட் கொடுத்ததுக்கு உடனே சார்ஸ் கோவிக்கு அகெயின்ஸ்ட் whether it produces the antibodies அப்படின்றத செக் பண்றோம். So we confirm the efficacious or the efficacy and the safety of the new chemical entity or the biological drug through the clinical development process. So இப்பதான் ரீசெண்டா நமக்கு தெரியும் கோவேக்சின் is also being approved by WHO given that the phase 3 data is available. So this clinical development takes a chunk of investment in the pharmaceutical sector or the biotech sector where the drug development cost goes high because it undergoes a very stringent process to before it reaches to that of a humans or patients. So if the most regulated industry is the pharmaceutical industry. Therefore, the world's second largest regulated industry is the pharmaceutical industry, the first one being the aerospace industry. இப்போ இதோட சக்சஸ் ரேட் ஆஃப் டெவலப்பிங் a drug வந்து we have a hardly the success doesn't exceed 3% to a sponsor. So 97% of the compound which we have developed is likely to fail. So how do we enable the success? How do we improve the success rate in the drug industry is something very important for the biotech and the pharma industry. So we have to work as an entire team where to bring a small drug or a vaccine, it is the teamwork of lot of people where a small compound which starts with the lead has to confirm by proof of concept to make into a drug. So it involves a lot of work which takes around 4 to 6 years in general with the help of lot of scientists and lot of technocrats. We could be able to bring the right medicine to that of a patient. So I wanted to just to give a glimpse of the role of different people who are involved in bringing up even the COVID-19 vaccine, or it may be a drug used in the treatment of a cancer, or it may be even a small drug used for the treatment of a headache. So it involves a lot of people, a lot of scientists works together in the form of a team to make the drug into the patients. So in a nutshell, the entire information what we have discussed in the slide 4, we put into 6 pillars. We call them one as an analytics, where the drug discovery team works to understand the disease progression and get the things, and the technical and the device development, where the people who make the compound and the people who develop from the animal
from taking the compound from non-clinical species like mouse, rat, dogs, and checking in monkey to that of a clinic, which is very key because at the end of the day, we wanted to treat the disease in patients. And we have a huge regulations happening. There is a regulatory people who ensures that we have right compliance for the drug discovery process, so that the patient gets the right medicine which is effective and which is also which is very safe. So the regulatory body confirms whether the compound does the job which has been designed to deliver. And we have a huge segment called as manufacturing. These are the people who scale up the entire process for the patients, because we work in a very small compound, where here it undergoes millions of dosage forms for the treatment of the patients. At the end of the day, the product reaches to the market, and there are a lot of folks who work on the commercialization in case of either a biotech or it may be a chemical drug. So these are the six core capabilities which is essential in a pharma or a biotech industry. So this is what I wanted to share with you, and I will be happy to take any questions if you may have. மிக்க நன்றி டாக்டர் சுப்பிரமணியம். நீங்க பேசும்பொழுது தான் வந்து எவ்வளவு வந்து மருத்துவத்துறைன்றது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு மருந்தகம்ன்ற துறையும் மிக முக்கியமான துறை அப்படின்றத நீங்க ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து ஒரு தலைவலியில இருந்து COVID-19 வரைக்கும் மருந்து இல்லாம நம்ம வந்து சர்வைவே பண்ண முடியாது. அதுல வந்து இந்த துறைக்குள்ள எத்தனை நுணுக்கங்கள் இருக்கு, ஒரு அனலிட்டிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு கமர்ஷியலைசேஷன் வரைக்கும் அதுக்குள்ள எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கு, எத்தனை பேர் அதுக்குள்ள வந்து பணிபுரிய வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் படிப்பளவுல தங்களை தயார்படுத்திக்க வேண்டியது இருக்குன்றத எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு 360 டிகிரிஸ்லயே சொல்லியிருந்தீங்க. மிக்க நன்றி சார். நன்றி.